See, it has just started, and I'm very, very excited to come here to be a part of this. I have come here uh, to promote Devdas, दास देव जिसका नाम है जो देवदास पे बेस्ड है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव गिवन अस अ चांस टू कम हियर एंड प्रमोट आवर फिल्म थैंक यू सो मच यस मेरी शक्ल देख लीजिए बहुत ही अच्छा लगता है everybody can see I'm very very happy and it's really gratifying that our film in which we believed has worked. Thank you. Hello. Hi. I think that the real movie, or any kind of award, is very good. It's an appreciation for an actor or any technician or director. Uh, and I always believe that whoever is the best should generally get the award. Otherwise, किस्मत की बात भी होती है. अब किसकी किस्मत है, God knows. But I wish all the best to whoever wins tonight. कभी भी किसी एक्टर की भी फिल्म आती है तो वो थोड़ा सा नर्वस तो ज़रूर होता है. बहुत एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से क्योंकि हम सब ने काफ़ी मेहनत की है और फिल्म जो हमने देखी है बहुत इंटरेस्टिंग बनी है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 20th of April to see how audience is going to react for it. I'm a big Irfan Khan fan and I totally wish him all the best and I'm sure that he will be back soon and personally I want him to win all the awards all the time because I love his work. Thanks. Oh, sorry. ये है क्या बीच में? Please, yaar. Sorry. जी 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 मैं तो अब तक तो ऐसे अपनी फिल्म के बारे में बात करने आए. अवार्ड तो मैं जूरी पे था तो अवार्ड तो मिलेंगे जिसको आप देखेंगे और यंग लोगों को मिलेंगे और जो आज कम बजट में इंटरेस्टिंग इंडिपेंडेंट सिनेमा बना रहे. इट्स अ वंडरफुल बंच ऑफ वेरी टैलेंटेड पीपल, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, राइटर्स. Amazing. It's a very, very, very good initiative. Oh. The entire industry will accept award on his behalf. He's my younger brother. I just worked with him on a series, which is a Amazon series. I was the creative head of with AIB and Irfan. It's a series called Government. So I was shooting with him one and a half months back. So I mean, of course we'll resign. He'll come back and we'll give him the award. And there's much more work that he will do. There's, it's. We changed our distributors. Shringar Film said Raid पीछे है जिसमें सौरभ भी है. And so Saurabh is there and then Baghi is ahead. So move to 20th April. So we've shifted because Shringar Films told us to. Which is all right. We are ready. So whenever they know distribution,
distributed Munna Bhai 142, Parinda. I know them for a long time and they're wonderful. So I mean, they know best. मैंने तो फिल्म कर दी, अब उनके ऊपर है, हमको दे दी अब. नहीं रुको एक Baman, the interaction here. Come. Yeah, come. Questions कौन पूछ रहा है? I think it's a real movie awards. Real movie awards. Yeah, expect तो यही है कि शुरुआत है और मेरे ख्याल से आइडिया अच्छा है और मैं तो यही चाहूँगा कि ये अवार्ड्स हर साल बढ़ते जाए और बड़ा होते जाए because it is very important to recognize talent of the independent filmmaker जो बहुत मेहनत से फिल्म्स बनाते हैं, स्टूडियो बैकिंग इतनी होती नहीं है और recognition नहीं मिलता. तो आई जस्ट फील दैट दिस इज़ अ ग्रेट एंडेवर. मैंने जब ये राजीव मसंद ने मुझे फ़ोन करके सुनाया कि ऐसे ऐसे कर रहा है तो मैं एक्चुअली पूना में था. पूना से मैं ख़ास आया हूँ यहाँ पे. आज नवरोज़ है हमारा रात को तो वो टाइम पे पहुँचना है मुझे, लेकिन मैं आया ज़रूर और मैं हर साल सपोर्ट करूँगा. मुझे अवार्ड वो ज़माना गया. नहीं, आई एम नॉट नॉमिनेटेड. आई एम हियर टू प्रेजेंट एन अवार्ड. अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही विल बी हियर. आज हम सम्मान देंगे. इंशाल्लाह ही विल बी, हिज हेल्थ विल इम्प्रूव. वी ऑल प्रेइंग फॉर हिम. पूरी फिल्म इंडस्ट्री इज सपोर्टिंग इट और दुआएं एक साथ जब जाती है ना बहुत काम होता है उससे. आई रियली from my heart every morning I think of him. Many times through the day I think of him and I'm always saying through my mind to him, I'm sending you a lot of energy and I really hope he'll recover really fast and painlessly. We are all praying as all of you are too. Thank you so much. Listen, darling, when you come in the but you will have to take a call. I cannot take a call. Just like that. Excuse me. I'll cut across one second. Yeah, please go. Sorry darling. No, sir. Hi. Hi. आपको देखो, ऊपर देखो. हाँ, ऊपर देखना चाहिए. हाँ. क्या? I think this is a very, very good initiative to acknowledge independent cinema people, the actual people, the real people who nobody looks at. You know, unfortunately, the system is kind of such that independent cinema, in India at least till now, has not found kind of a support system. So I'm very, very thankful on behalf of on behalf of being an actor or an artist. And I think independent cinema of a country is very important because independent cinema reflects communities and smaller characters, smaller people of which is the spine of a country, which is the spine of India. And I'm sure with this support and with this acknowledgement, more people will be encouraged to come out and tell more stories because India is India is really high on
diversity. And I hope it's about time that we get high on content. You know, so I'm excited to be here. It'll be a fun evening. इतना प्यार. हाँ यार आपने ऐसे सवाल बोल दिया मैं खो गया हूँ. आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल. मैं लिटरली हाथ जोड़कर सबको थैंक यू बोल रहा हूँ. आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, मीडिया को थैंक यू बोल रहा हूँ, फैंस को थैंक यू बोल रहा हूँ. मेरे लाइफ में कायपोचे मैंने शुरू की थी 2013 और आज आई थिंक 2018 है. मेरी लाइफ में ऐसा वो कहते हैं ना क्लाउड बर्स्ट कभी हुआ नहीं है ऐसा. एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एंड आई एम वेरी इंकरेज्ड. दिस विल हेल्प मी वर्क हार्डर and be better, but it's really overwhelming. Thank you, and just keep it coming, I guess. आने दो. यार आना चाहिए. I hope जल्दी बताएंगे. यार जो बोलेंगे, मैं एक बड़ा obedient school boy हूँ यार. जो बोलेंगे कर देंगे यार. Yes, I know. To Irfan sir, I think all I can say is that we know his story before he became, he is, one of the legends, one of the best actors of this country. I am sure he's a strong man. He has a great support from his fans and this country. I'm sure he'll bounce back. Just waiting for him to bounce back. Yeah. क्या नाम है आपका? शादमा. मेरा व्यक्तिगत like my personal outlook is as an actor, as an artist, कोई भी हलवाई की दुकान हो, चाहे वो अग्रवाल स्वीट्स हो, चाहे वो कहीं की भी हो, जहाँ की मिठाई अच्छी होगी आप जाओगे. मैं संडे को पारसी ढाबे जाता हूँ बाइक चला के 100 किलोमीटर अहमदाबाद हाईवे, वो सूरत हाईवे पे, और नाश्ता खा के आता हूँ. To answer your question directly, I think any place the audience will find good content, a good story that affects them, that moves them, that entertains them, people will watch. Having said that, I think this medium is growing and has its impact. Movie has an impact, this has an impact, and this has a very personal impact, which I'm also learning. Through Breathe, I'm also engaging and I'm realizing that the effect of this medium is in its own way very, very powerful. So, yeah. अभी तक आप मेरे से पकी नहीं, आधे घंटे से बोल रहा हूँ मैं. मेरी एक पिक्चर आ रही है गोल्ड 15 अगस्त को. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. जाऊँ? थैंक यू. Thank you so much. Come. So I spoke to Simantini. Just me. नीचे देख. गिरेगा पक्का वापस गिरेगा. I saw the nominations and the people, the jury that are involved, so I think we're going to be talking about and celebrating really nice films and nice performances and a lot of technical achievements in Hindi cinema this year. So I'm really excited to see everybody and meet everybody and see which movies we celebrate tonight. I quite was surprised by the nominations Mukti Bhavan got. There are like five or six of them, and the kind of films that are nominated in the similar categories and other categories. I think it was very heartening to see films like Newton, Bareli Ki Barfi, Shubh Mangal Savdhan, and primarily most of these films are there in the competition, and I think and great performers.
like Mr. Tripathi and all, you know. So I think it's going to be a fantastic evening, and we're really looking forward to it. Well, I know what is always welcome, but I think the competition is so good and the films are so good that nomination itself is a big honor for us. Thank you very much. Thank you so much for joining us. Thank you so much, guys. Very good. All right, we are live. Good, yeah, I'll just tell him. Sorry. No, it's good to have a celebration of independent cinema, and I'm out here supposed to present the writing for scripting, the award for scripting, and I hope to see some wonderful work and the recognition of some great people as well. Thank you. मुझे लगता है ये CNN का बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो हमारा देश है, हम लोग जिस साल में हैं, तो न्यू एज सिनेमा सेलिब्रेट करना बिल्कुल ही मुझे लगता है जैसे हमारा हक है वैसे इंडियन सिनेमा भी डिज़र्व करता है, क्योंकि हम अलग अलग भाषाओं में फ़िल्में बनाते आए हैं और ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे लेखक हैं, हमारे पास अच्छे निर्देशक हैं और बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स हैं। तो इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अगर ये न्यू एज सिनेमा सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इट इज़ नीड ऑफ द आवर। इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी, लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है मेरे अपने करियर पे कि मैंने जिन भाषाओं में काम किया है या मैंने जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो रीजनल सिनेमा किया है, वो हमेशा गर्व के साथ किया है, बहुत अच्छी फिल्मों के लिए किया है, जिसकी कहानी आज भी लोगों को याद है, मेरे किरदार आज भी लोगों को याद है। हाल ही में मेरी जो फिल्म अभी थिएटर्स में है वो मराठी है, जिसका नाम है गुलाब जाम, जिसके निर्देशक है सचिन कुंडलकर, लेकिन वो फिल्म भी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, जो नॉन महाराष्ट्रियन हैं उनको भी अच्छी लग रही है। तो मुझे लगता है इस तरह से ऑडियंस के मेमोरी में थोड़ा सा स्थान कमाना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस वजह से मैं यहाँ हूँ और जिनको अवार्ड मिलने वाला है उनके लिए मुझे लगता है मुझे बड़ी खुशी होगी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने में। मुझे लगता है एक्टर्स बहुत ही नाइव होते हैं, उनके लिए ये जो कॉम्प्लीमेंट है जो अवार्ड के तौर पे मिलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप जो फिल्म
अपने कन्विक्शन के साथ कर रहे हो, जब आपको पता नहीं है कि ये ऑडियंस को कैसे लगने वाली है, लेकिन आप पूरे कन्विक्शन के साथ वो फिल्म में काम करते हो और उसके लिए अगर आपको अवार्ड मिलता है तो किसी भी एक्टर के लिए बड़े मायने रखने वाली बात है। Thank you so much. So this is a drape designed by Pratima Joshi and her couture. My clutch is by Rusaru and my jewelry is by Rimayu and styled by my stylist Prachi. Thank you. Let's spend more time discussing this. Oh, hey. Acha, they want to take your pictures. Yes. Richard will take the pictures. Yeah? They want to take your pictures. Decide. Yeah. I expect real movies, like real awards, not dance and. I am not expecting dance and singing performances, just some awards honoring actors. Anything that has to do with digital awards, etc. Depends करता है कौन सा अवार्ड है. मैंने सारे एक जीत लिए. मुझे नहीं लगा मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा उससे. जब मिलेगा तो बता दूंगी. Yeah. I know he's not well, and I know he'll be fine. That's all. I'm actually here for a panel discussion on. Thanks. Done?
जी हमारी फिल्म है न्यूटन है, मैं भी हूँ। तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी फिल्मों को नॉमिनेट किया जा रहा है, मुक्ति भवन, न्यूटन, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, जो अलग किस्म की है। तो एक ऐसे अवार्ड की ज़रूरत थी जहाँ सेंसिबल सिनेमा को थोड़ा स्पेस मिले, तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी खुश हैं, एक्साइटेड हैं, होपफुली। पता नहीं, वो तो जनता जितनी दिलवा दे। बहुत अच्छा लगता है। अमूमन ऐसी छोटी फिल्में बहुत मेहनत से बनती हैं, उसमें पैसे कम होते हैं, पैशन ज़्यादा होता है। तो बहुत मेहनत से की गई काम को कोई अप्रिशिएट करे तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, थैंक यू। हो गया। आपकी आने वाली फिल्म अभी काला आएगी रजनी सर की, उसके बाद ड्राइव आएगी, फिर वेब सीरीज आएंगे, काफ़ी कुछ है, आते रहेंगे। तो शुक्रिया। Come, you can ask me. Well, don't want to ask? Hi, Nikhil, hi. किस तरह का मेरे ख्याल से डिस्कशन नहीं होने वाला है। मैं तो सिर्फ अवार्ड देने आया हूँ या अवार्ड्स प्रेजेंट करने आए हैं। तो आई थिंक डिस्कशन तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बट मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड फंक्शन है। बाकी सारे अवार्ड फंक्शन जो पॉपुलर होते हैं, कभी ऐसा लगता है कि द एक्टर्स हु डिज़र्व great performances and who have done great performances, जैसे पंकज मिश्रा, राजकुमार राव, इरफान खान, they get overlooked sometimes. So I am very glad that Reel Awards जो है इन सारे एक्टर्स को और फिल्म मेकर्स को, स्क्रीन प्ले राइटर्स को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड फंक्शन। या थैंक यू। So next, क्या हुआ इधर ही? अच्छा रॉड है। No, but yeah, nobody's. You don't talk to me, no? Fine. नहीं, it's okay, it's okay. ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास बात करने के लिए। I don't know. I hope I have a good fun time. मतलब I hope they serve good free alcohol. It's free. That's no. I don't know. I really don't know what to expect because first time I think पहली बार organize किया गया है. I'm not sure. And the first time I'm here. Second one. So I've never been here. It's my first time here. A lot of my friends are nominated. I hope they all win. A lot of other wonderful people, actors who I really love, वो सब nominate हुए हैं। मैं उनकी खुशी में मैं शामिल होना चाहता हूँ। I don't have any nominations, but I just want to have a good time. मैंने एक किया है एरोस के लिए, स्मोक, जो वो ये साल बोला है कि इस साल रिलीज़ करेंगे, बट
पहले देखते हैं वो कैसा करता है. Hi guys, hello. Hi. Hi. Congratulations first of all for the Newton nomination. Thank you. और कितने अवार्ड? और कितने अवार्ड जितने भी आ सकते हैं सब आने दो. We are very happy receiving all these awards. Yeah. So many of them, yeah. I can't say this award was better or that award was better for me, but yeah, of course, Asia Pacific Screen Award that I got for Best Actor, where there were more than 70 countries, and I saw some brilliant performances there. I think that was a huge honor. So I think as of now, of course, Asia Pacific and Filmfare, Screen, Variety, there's so many of them. Yeah. राजकुमार मूवी इंस्ट्रूमेंटल है क्या बहुत ही लोगों को पसंद आया जी. और कंगना के साथ आप आ रहे हैं कंगना के साथ शूट करने के बाद आपका लाइक कंगना का जो परसेप्शन है बॉलीवुड स्टार से जो जिस तरह का आपका शूट करने के दौरान लगता है कुछ बदला है या कुछ अलग है? We haven't started shooting yet, but I really like Kangna. We have done a film called Queen together, which is a cult. So I'm really looking forward to get on to the set now. Yeah. No, that's very kind of her.
But I'll just focus on making a great film. Yeah. No. For me, trust me, acting. I just put out a tweet also a couple of days back. For me, acting is not about egos. It's something very pure. Yeah. It's about dealing with pure emotions. How can you put your ego in that? Yeah. How are you? What? Stree. We are. I'm going back to Bhopal from here. Actually, I have a flight at 11 now. We are just finishing the final schedule now. It's shaping up pretty well. I'm very excited for the release now. It's going very good. Yeah, she's a very hardworking, a very dedicated actor. It's almost done. Yeah. I have some Xerox copies of myself. They keep going in there. They keep shooting these films. Yeah. Omerta is releasing on 20th of April. Yeah, I think the trailer got great response, and it's one of its kind. It's very unique. A very tough film for us to make, I think. Yeah. But I'm glad the kind of reactions we're getting for the trailer. Thanks a lot. I don't want to make him nervous, you know. Hi. मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं वो सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैंने खुद देखी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी हैं. सो मुझे और सारी कैटेगरीज में आई फाउंड दैट्स ट्रू. These are really lovely, different kind of films that have been made in the last year and have been successful. So, more power to such films. Well, I hope he gets well soon and is with us again. And he's a wonderful actor, and I pray for his health. Thank you. Tonight, well, just the fact that our web series has been nominated, going viral, I hope, I think the fact that it's been nominated, I think we won half the battle, because that means it went viral, so that's a good thing. And it's just going to be a fun evening, meeting the rest of the creators of web content, chilling out, hanging, sharing a few laughs. It's just another evening to have fun. Yeah. Thank you. Just be careful. No. I'm going to say I'm here to cheer for you. Yeah, but your film is nominated. I think it's a wonderful thing that Network 18 is doing by honoring films that are independent, that are made with love and passion, and have some of the most incredible performances, such wonderful stories that often get neglected by mainstream
award shows. So I'm really proud and I'm very excited for all the nominations because they're all, each one of them is a truly remarkable film in its own right. I think it really depends on what awards you're attending. I am very excited tonight because we're honoring really good cinema and really good performances and creative expression. So, but when it's a different award, the association is different. You know, if it's an award that you've been watching since a child, then you feel like that awe and that reverence, that oh my God, I can't believe I'm actually here. And it happens every year, so it's interesting. I think an award that really always stands out in an actor's career is their debut award, their first award that they get in their life, because it's something that's really special, given that it's your first, and the fact that it's an experience that you get for the first time, the high, the euphoria of winning. The anticipation of the time to come, so it's always very special to win as a debut. Bilkul, I think the digital medium has really opened up opportunity for many people, writers, directors, actors, editors, cinematographers. वो सब अपने बल पे कुछ अच्छा कर रहे हैं और अगर उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं, उन्हें सराहाया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, because I think हकीकत ये है कि the future is in digital. हम सब जानते हैं how much films struggle to even make it through a box office or a theatrical release. So digital is the future. It's important for us to recognize that and appreciate it. Can we see you on digital platform? Of course, you will. Yes, you will. I will be doing a lot of digital work. I know everybody's still calling it. Everybody's confused. Should we be calling it Dutt or should we be calling it Sanju? No, I can't clear the confusion. Don't catch me there. Until my producers clear the confusion, I can't do any such thing. I'm very excited. I think each one of us who's worked on the film is really excited. It's a journey that has been filled with great teamwork and some really memorable moments for each one of us. And I think all of us collectively can't wait for the audiences to watch this film. As they will be, because there's a lot of preconceived notions about an individual's life, and then of course the association of the preconceived notions about the filmmaker. So there will be a lot of debate on that, which is good. All comment on the film is healthy for the film. Thank you. Dear,